صباح أستاذ، كيفك؟ صباح، كيفك يا كاظم؟ منيح منيح. أستاذ عن قد فقت. منيح. شو بعرفني امبارح نمت الساعة 2 هيك. مش عم يبعتكم سوسيولوجي فيلوسوفي؟ فيلوزوفي. آخر مرة جمعة ما بعرف امتى عملنا. ايه ليش؟ عم ببعت فيديو. And you are not watching the videos. أكيد. لا بس أستاذ لما هو بيعمل زوم عم بعمل once week، عم بيراجع كل شيء يعني. وأنا بفهم. أستاذ كريس ما فيه يجي، ليه؟ الإنترنت عنده ضعيف. بس عم بيطير الويك ويك. Yes. الدايز عم يطير مش الويك كمان. كيف سيلفا؟ منيح. كيف teaching physics؟ هو استاذ نسيان هلا بس عم يتعلم وعم يعمل فيديو رزوم. بتتعب شوي. ايه. توماس وين صار؟ اجا توماس، يلا. يلا 2012. هلا أستاذ. هلا، كيفك؟ منيح. منيح، بعدك نايم؟ يا أستاذ. Okay, consider in an oriented plane a rectangle OABE, direct rectangle. OA is 2. And OAOB is pi over 3. هيدا pi over 3, 60 degrees. هيدا بس 1 و 2 عنده؟ شو؟ بس No. عنده part 1 and 2. No. وعنده هيدا A، إذا شفت هون A يعني في عنا part B. أيوه. Designate by C the circle with diameter OB. We have a circle with diameter OB. Like that. We have a circle with diameter OB and center W. Part, let A prime be a point on the semiline OB such that OA prime equal to radical 3. Let A prime be a point on the semiline OB such that OA prime equal to radical 3. وين بدها تكون ال A prime؟ يعني استاذ سامينا يعني فوق الاو، يعني ما فينا نرسم تحت الاو مو؟ Yes. هيك؟ Yes. OA prime تقريبا هون. هيدا A prime. OA prime equal to radical 3. So we have a direct plane similitude S
of center O. S be a direct plane similitude of center O, ratio radical 3, or angle pi over 3. How to prove that A prime is the image of A under S? How to prove A prime is the image of A under S? Yeah, نعمل similitude. yes. Yes, what is the similitude? نعمل S of A equal A prime. يعني what do you have? يعني OA prime equals radical 3 OA. نعمل proof هيدا. Yes, and the angle is how much? 60. 60. Simple. OA prime 60. So this part is simple. I have to prove that OA prime equals radical 3 OA. OA prime is 2 radical 3. OA is 2, so it is verified. The angle OA prime is pi over 3 given. Then S of A equal A prime. Downstairs. Okay. Part 2. Verify that OAW is an equilateral triangle. Why OAW is an equilateral triangle? أستاذ عنا rectangle. Yes. W is the center. Yeah. وعنا واحد angle إنه 60. يعني OW بده يصير equals to WA. Yes. يعني هيدا كمان 60. بضل 60 يعني equilateral. You know that the diagonals in the rectangle are equal and bisect each other, yes? Yes, Yes. يعني 60 واثنين equal بيصير equilateral. So WA equal WA, sides diagonals of a rectangle. So والangle 60 isosceles مع 60 degrees is equilateral. وينه كريست؟ Internet قال عنده not working. He is sleeping. So AW equal OB over 2. We know that AW equal OB over 2. So AW equal OW. So WA equal WO. Then triangle AAWAO is isosceles. And the angle AOW is 60, then it is equilateral.
هيدا grade 7. اوكي. This one is easier from the exercise we solved yesterday. لكن أكيد هديك كتير صعب. Like 2 periods أخذ. Yes. Okay, part B. Determine the image under S of the triangle OAW. أنا نقول سيميلو تكونزرف شو هيدا في لاين نكتب مو هيك says. No, what is And the... No, determine the image of the triangle OAW. is another triangle, equilateral triangle. طيب, but where it is? عندنا image of OO، عندنا image of A prime، عندنا image OAW. The O is O. The A is A prime. W W prime. وين بدي يطلع W prime؟ شو بيطلع triangle؟ شو بيطلع التريانجل OA prime W prime؟ triangle OA prime W prime شو بده يكون؟ equilateral. equilateral. وين بده يطلع يعني ال W prime؟ شباب وين بيطلع W prime؟ هون حد ال A. حد ال A؟ لا استاذ نرسم 60 من OA prime. تقريبا. هلا هي لاين لازم يصير راديكال تريم مو؟ Yes. يعني بده يطلع هون ال W prime بهيدا البارت هون. هذا W prime. OA prime W prime is an equilateral triangle. Yes, it is here ولا غير place? هي فيها نعمل تاني جهة كمان. No, بده يكون direct. اوكي. So here we say OA prime W prime is an equilateral triangle. Done هيكاز؟ Yes. طيب. Part C. Construct then the circle C prime
the image of C under S. What is the image of C prime? يلا شباب. كانت السي هي عندها center W and diameter and radius OW. and radius OW. شو بتطلع C prime؟ قديش ال OW length له؟ Radical 3. OW is 2 centimeters مش هيك؟ 2. Yes. شو بتطلع C prime؟ Circle of center W prime وراديوس 2. to radical 3. K times K, absolute value of K times R. Yes, Haikaz? كيف ستيس؟ We multiply the length by K. Yes. So we have the circle C of center W, radius 2 centimeters. Then S of C is a circle C prime of center W prime of center S of W equal W prime and radius R prime equal absolute value of K times R equals 2 radical 3 centimeters. أستاذ انزل تحت. أستاذ بس السيركل سي سنتر دبليو تبعه. Yes. معنا diameter AB هون. إذا diameter OB مين بيكون السنتر؟ هو عم بيقول diameter AB. diameter OB. اوكي. شفت هون diameter وين هون؟ أو هو قلنا هون diameter OB شفتها؟ Did you finish writing ولا no? Yes? Yes. Part B. The complex plane is referred to a direct orthonormal system where ZA equal to وZE هي 2 radical 3i. ZE هي 2 radical 3i وZA هي 2. Write the complex form of S. كيف ال complex form of S بيكون؟ هي سهل صار. Complex form Z prime equal AZ plus B. Z prime equal AZ plus B. A equal K times EI alpha is radical 3 EI pi over 3 equal radical 3 cosine pi over 3 plus I sine pi over 3 equal radical 3 into half
sine 60 half, cosine 60 half, sine 60 radical 3 over 2, we get A radical 3 over 2 plus 3 over 2i. So Z prime equals radical 3 over 2 plus 3 over 2i Z plus B. But O is the center. Then S of O equal O. So بس Z هيدا بعد ذات اس او شو هي؟ هذا nothing هيدي. اوكي. But S of O equal O, يعني means ZO equals radical 3 over 2 plus 3 over 2 I ZO. ZO is 0. So we get B equal to 0. And Z prime equals done, شباب. Yes. Find the affix of W. Find the affix of W and that of W prime, the image of W under S. How to find the affix of W? B over 1 minus A. W is the midpoint of AB, of AE, عفوا. W is the midpoint of AE. عندنا XW, XA plus XE over 2 بتطلع 1 وهذيك بتطلع 2 radical 3 over 2 بتكون radical 3 W. And W prime so we have the coordinates of A 2 0 E to radical 3 0 to radical 3 W is the midpoint of AE XA plus XE over 2 بتعطينا 1 and 0 plus 2 radical 3 over 2 بتعطينا radical 3. This is W. To find the affix of W prime is the image of W by S. So ZW prime equal radical 3 over 2 plus 3 over 2i ZW. We replace ZW into 1 plus I radical 3. We expand radical 3 over 2 أو على الكالكوليتر plus 3 over 2i plus 3 over 2i minus 3 radical 3 over 2. We get minus radical 3 plus 3i. Done? Yes. Difficult? بليس No. عادي. Yes, Haikaz? بليس عادي شو difficult. استاذ دبليو كيف عملناه؟ ما W is the midpoint of AE. نحن عندنا الاو سنتر و الدي 1 يونت. أعطينا ال A ZA2 لك وين ZA2 يعني ال A عندها coordinates 2 0. ZE هي 2 radical 3i يعني ال E هي 0 2 radical 3. شفتوا هون هايكاز؟
معتز Yes, that's صح. والW midpoint, the rule of midpoint, XA plus XB over 2. Okay. Part 3. Let F be a transformation of the plane with complex form Z prime equals IZ plus 4 plus 2I radical 3. Show that F is a rotation whose angle and center H are to be determined. كيف نبرهن ال transformation is a rotation؟ ما أنت بتكون A is an imaginary number. No. K1 مثلا. We have to prove that the modulus of A is equal 1 and argument لل A equal alpha. Okay? هيدا بتكون rotation. قديش ال A here? How much is A? 1. ال A هي I. So ال A is I. المودولس لل A هي 1. الارجيومنت للانجل هي argument لل I هي pi over 2. Then F is a rotation لأنه ال A هي 1 والألفا هي pi over 2. الانجل بس ما تطلع الانجل نور 0 نور باي. هلا لنجيب السنتر. هيدا من كومبلكس. يس كومبلكس فورم تبع ترانسفورميشن هيدا اخذنا. ما في غير طريقة مثل K equals to 1 هيك اشياء ولا بل. ما هي لازم يكون ال K هي 1 والانجل الفا. فينا يعني نعمل بروف هيك. ال K1 لكوين ال A هي I ال K هي 1 المودولس لل K equal 1. Yes. ZH ال H هي السنتر هي B over 1 minus A. B is 4 plus 2I radical 3 over 1 minus I by using the calculator or multiplying by the conjugate. We get ZH and we get H. Done? Yes. Part B, verify f of w prime equal w. How to verify f of w prime equal w? Center of the rotation is H. Yes. عملنا To prove f of w prime equal w, I use this, I replace w prime here. هذه هي ال f. If I replace z by w prime, then I will get w. وبالعكس. F of w prime equal w. F of w prime, the image of w prime is w. الدبليو بدنا نعمل ريبليس بالذات مو
W prime هي Z Z prime هي W. F of W prime يعني هيدي Z. F of X هاي ال X هاي ال Y. So F of W prime equals W. I have to prove ZW equal IZW prime plus 4 plus 2I radical 3. I have to prove this. ZW is 1 plus I radical 3 plus equal I W prime that معنى minus radical 3 plus 3I plus 4 plus 2I radical 3. We expand minus I radical 3 minus 3. We get 1 plus I radical 3 equal 1 plus I radical 3. Now I need to calculate F round S of W. F round S of W equal F into S of W. F round S of W equal F into S of W. S of W is W prime and F of W prime equals W. Done, Haikaz? Yes. The last part, determine the nature and the characteristic elements of F round S. What will be F round S? The composite of a rotation and a similitude is A. نعمل K times K prime. يعني شو بيطلع؟ 1 times شو بيطلع على radical النيتشر؟ 3 شو بيطلع على النيتشر؟ similitude. Yes. شو السنتر؟ W and W لأنه ال W is invariant. yes, Ratio is radical 3. so part C F round S. الF هي rotation center H angle pi over 2 round S center O radical 3 angle pi over 3. I can write the rotation in the form of similitude. H ratio 1 angle pi over 2 round S O radical 3 pi over 3. Then S F round S is a similitude. If I call it S prime of center W ratio 1 times radical 3 will angle pi over 2 plus pi over 3. Finally, it will be a similitude Okay, this is all about this exercise. It says W keeps are high, H and O. Like چه W invariant la bire. أيوه. F W W. يلا سيز. يلا بنشوفكم في next video. يلا باي. Bye.